Hi guys, it's Miss Vallejo. I'm going to show you how to get into the personal narrative because a lot of you have not turned it in and the last day to turn it in is tomorrow. So, les voy a enseñar cómo entrar a la actividad narrativa personal porque el último día para completar esa actividad va a ser mañana, el día viernes. So, les voy a mostrar aquí los pasos para entrar a la actividad y cómo hacerla. So you just click on your reading course. Van a entrar a la clase de lectura. Reading, Miss Vallejo. El primer folder aquí. First folder. Actividades, activities. Y es aquí el de miércoles, Wednesday. No, I'm sorry. Go down here. Wednesday, personal narrative, right here. Narrativo personal. Solo pueden, si necesitan en español o en inglés, hacen click on it. Looks like a puzzle piece. Y va a abrir la pantalla de ustedes va a ver diferente porque la mía está enseñando la pantalla de maestra. So, ahorita voy a cambiar a pantalla de estudiantes. So, así va a abrir para los estudiantes. This is what you will see when you open it. This is the student view. So, aquí tengo un ejemplo. You have an example right here. You read it. Listen to the story. And the day of my wedding was a very special day for me. I remember I had a long white dress on. My cousin fixed my hair nicely. I had jewelry on that day. Me and my husband were married outside as the sun was going down by the lake. The sky was so pretty as it changed colors. We ate fajitas, we danced, and laughed the whole night. It is a day I will always remember. Okay? Y pueden ver, lo verde es el primer oración que habla de el tema, de qué va a hablar el párrafo. What is the paragraph going to be about? So aquí explico. El día de mi boda fue un día muy especial para mí. So aquí les dejo saber que todo el párrafo va a ser qué sobre mi boda. The whole paragraph is about my wedding. Okay? Then supporting sentences. Aquí oraciones que van a darme detalles acerca de ese evento. So I tell you details. I had a long white dress on. My hair was nice. I had jewelry. We were married outside by the lake. How the sky looked. What we ate. What we did. I give you lots of details. Muchos detalles aquí acerca de ese evento. Y al final, en rojo, es tu último pensamiento. Vamos a terminar todo. Your last thought, you wrap it all up. Okay? So, al final, es un día que siempre voy a recordar. It'll be a day I always remember. Bien. That's why it's in red, because you're stopping, right? Rojo, porque en alto. So, este es mi ejemplo de mi narrativo personal. This is an example of my personal narrative. And then you will write yours. Tú vas a escribir el tuyo. Aquí donde dice Start New Attempt, este botón azul, blue button, Start New Attempt, you click on it. And then you're going to go to the box right here, la caja blanca acá abajo. Hagan click in it, and you can start to type here. So aquí van a escribir el narrativo personal, okay? Y van a incluir lo mismo, la primera oración explicando de qué es la tema, your topic sentence, what are you going to tell me about, what is your memory about, and then your supporting sentences with lots of details, aquí muchos detalles, and al final, your last sentence, el último pensamiento y el final, that's your last one. Then, when you're done, you hit review, and then finish. Okay? And then that is how you submit it. So así es como me van a entregar esa actividad. Ojalá este video ayudó.